Hi kids, how are you all? Sugalle makale. In the last class we studied chapter 6 division, isn't it? That is this part is continuation of that only, that chapter only. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? What is division? Division is repeated subtraction, isn't it? And we learned the properties of division also. അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു, എന്താണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഡിവിഷൻ ബൈ എ 1 digit number in this class. Okay, division by 1 digit number without remainder. So first question is 40 divided by 2. This is a 2 digit number and we are going to divide this 2 digit number by 2. So in the last class we learned the properties of division also, by repeated subtraction method. അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് മിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്പറിനെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമൊക്കെ കാണിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ്, ഡിവൈസ്, കോഷ്യൻ പഠിച്ചു. എന്താണ് അതായത് ഒരു നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിവിഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ 40 എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഡൻഡ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസർ, കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് കോഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ നൗ division of a 2 digit number by a 1 digit number. Okay, now for this നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്രോ എ curve like this. Then what is 40? 40 is called the dividend. You have to write the dividend inside this line and the curve. Okay, and the divisor outside the curve. Like this you have to draw. So 40 divided by 2 you have to write like this first of all. ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 എന്ന നമ്പർ ഈ 40ലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? Here there are only 2 digits, 1's place digit and 10's place digit, isn't it? First of all we have to consider the 10's place digit here. അതായത് 2 എന്ന നമ്പർ 4ൽ എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് നോക്കണം. അതായത് you know 2 1 is 2, 2 2's are 4. So how many times 2 in 4? How many times this 2 in 4? That is 2 times. This number you have to write on the top, that is at the tens place itself. So 2 into 2 is equal to 4. This 2 in this 4, how many times? That is what we should consider or we should think. E 2 4 എത്ര times ആണ്? That is 2 times. Then the answer 4 you must write here. മനസ്സിലായോ? ഈ 2 എന്ന നമ്പർ 4ൽ എത്ര ടൈംസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ 2 ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. ദെൻ പുട്ട് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്, ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 4 minus 4. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ റോട്ട് ഹിയർ. സോ 4 minus 4 ഈസ് 0. യു നോ. Now what is the next digit? 0. 0 you have to write below this number. That is ഈ ആരോടെ നേർക്കായിട്ട് 0 എഴുതുക. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1's പ്ലേസിലുള്ള 0 ആണ്. ആ 0 നേരെ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ 2 in 0 how many times? അതായത് 2 എന്ന നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 0 ആൻസർ കിട്ടുക? 2 into which number will give you 0? 2 into 0 only. So write 0 here. 2 into 0 will give you 0. That is 2 into 0 is 0. Then 0 minus 0 again 0, isn't it? So this is the way you have to do division of a 2 digit number by a single digit number or by a 1 digit number. Okay, I will show you another example. This is a 2 digit number. Now next one is a 3 digit number. I will show you.
or one more example I will show. 36 divided by 3. How will you do? First of all, draw a line like this, then draw a curve, and which number we should write inside? Dividend or divisor? Yes, it is dividend. 36 you have to write inside, and outside the curve 3. Then you have to think about how many times this 3 in this 3. അതായത് ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Okay, 3 into which number will give you the answer 3? ഈ 3 ആണിത്. ഓക്കെ, ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഡൻഡ് 3. ഡിവിഡൻഡ് 3 ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3, how many times in 3? As you know, 3 ones are 3. You can write 3 1 time 3. Then do the subtraction. That is 3 minus 3 is 0. Now what is the next step? Write this next digit, that is ones place digit is 6. Write that down, that is below the line. Then think about 3 how many times in 6. Okay, what you must consider then? 3 in 6 how many times? ഈ 3 എന്ന നമ്പർ 6ൽ എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? 3 2s are 6, isn't it? So you write here 2, that is on the top of this ones place you can write 2, and the top of this tens place you write 1. Okay, so 3 2s are 6. Then again do the subtraction. What is 6 minus 6? 0. So till you get 0 you have to do you have to continue the process until the digits here finished. You have to continue. Okay, so 36 divided by 3 is equal to, what is answer? 12. The previous one was 40 divided by 2. You got, what is answer? 20 you got, isn't it? So like that, 36 divided by 3 is equal to 12. That means 36 is the dividend, 3 is the divisor, and 12 is called the quotient. Okay, now I will show you a 3-digit number. 484. This is a 3-digit number divided by 4. Okay, so 484 divided by 4. This is a division sign, isn't it? Now draw a line like this, then draw a curve also. Write 484 inside, and 4, that is the divisor, outside. Okay, then 4 in this 4 how many times? I will show you here. 4 into 1 is equal to 4, that you know. This is the divisor 4, and this is the we have to consider the dividend 4. Okay, then 4 one time, that one you must write on the top of this digit, that is this is a hundreds place, and this is tens place, and this is ones place. So write on the top of the hundreds place. Write 1 on the top of the hundreds place. Okay, then 4 into 1 is equal to 4. Then draw a line and do write the subtraction. Put the subtraction sign here. Then 4 minus 4 is equal to 0. That is this number is called the remainder. Okay, the last 0 also, when we get the last 0, that is also called remainder. This is 4 minus 4 is remainder 0. Then next number down, next digit down, that is 8. Then consider how many times 4 in 8. How many times this 4 in 8? So you know 4 2s are 8, isn't it? So 4 2 times, that 2 you have to write on the top of the tens place digit, that is above 8 you must write 2. 4 2s are 8. അതായത് tens പ്ലേസിലുള്ള 8ന്റെ മുകളിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആ 2 എഴുതാൻ. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ ഇടുക, വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 8 minus 8 എന്താണ്? ഈ 0 ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ,
പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. 8 minus 8 is 0. Now what is the next digit? 4. This 4 you must write down. That is below this line. That is which is that digit? 4. Now 4 in this 4 how many times? 4 ഈ 4ൽ എത്ര പ്രാവശ്യം? Okay. അപ്പോൾ 4 into 1 is equal to 4. Already we wrote here. So 4 1 time 4. Then put the minus sign here and here you will get 0. And this 0 is called the remainder. Okay. So 484 divided by 4. When you do division, what is the answer you got? 121 is the answer. 121 is the answer and that is called the quotient. Okay. 121 is the quotient. So 484 is the dividend, 4 is the divisor and 121 is the quotient and 0 is the remainder. Okay. Now I will show you a 4-digit number by a 1-digit number. Division of a 4-digit number by a 1-digit number. Okay. 8064 divided by 7. So 8064 divided by 7. Okay. Now first we must consider the digit in thousands place. Here you know there are 4 places, that is 8 is in thousands place, 0 in hundreds place, 6 in tens place and 4 is in ones place, isn't it? So we have to divide first, or we have to consider 8 first. Okay. That is how many times 7 in thousands place digit? That is 8. You know 7 1 time 7, isn't it? 7 into 1 is equal to 7. Now till now we the proper numbers you got, അതായത് ആ നമ്പറിൽ അടങ്ങുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ആ നമ്പറിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന, ആ നമ്പറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, 8 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 7 അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് 7 എന്ന ടേബിളിൽ 8 വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 7 എന്ന നമ്പറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ 7ൻ്റെ ടേബിൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 7 into 1 is equal to 7 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് 7 2s are 14 ആണ്. സോ 7 2s are 14 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ 8 ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 7 എന്ന നമ്പർ 8ൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. 7 എന്ന നമ്പർ 1 ടൈമേ ഉള്ളൂ. 7 1 time 7. സോ അതേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം എന്താണ്? 7 2s are 14 എന്ന നമ്പർ 8ൽ ഇല്ല. 8 എന്ന നമ്പറിൽ 14 ഇല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ 8 എന്ന നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ഉണ്ട് അല്ലേ? 8 എന്ന നമ്പറിൽ 7 ഉണ്ട്. അതായത് 8 എന്ന നമ്പറിൽ 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 4 5 6 7 8 വരെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്നുകിൽ 8 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 8നേക്കാൾ കുറവുള്ള നമ്പേഴ്സേ 7ൽ ഉള്ളൂ. 7 എന്ന നമ്പർ 8ൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വരത്തില്ല. 2 times എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 14 വരും. അപ്പം 8 എന്ന നമ്പറിൽ 14 ഇല്ല, ഉള്ളി അപ് ടു 7. മനസ്സിലാവില്ലേ? 8ഉം എടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ 7 ആണ് ഡിവൈസർ, അതുകൊണ്ട് 1 time ഉള്ളി. 7 1 is 7. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ കൊടുക്കുക. then you put a line. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 8ൽ നിന്ന് 7 മൈനസ് ചെയ്താൽ after 7 count up to 8 you will get 1 here, isn't it? അപ്പോൾ ഈ 1 ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ 0 താഴേക്ക് എഴുതും. അപ്പോൾ 0 കൂടെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടി? നമുക്കിവിടെ 10 എന്ന നമ്പർ കിട്ടി. വീണ്ടും നമ്മൾ 7ൻ്റെ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ 10 വരുന്നോ എന്ന് നോക്കുക. 7ൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ 7 1s are 7, 7 2s are 14. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 ഒരിക്കലും ആൻസറായിട്ട് വരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? 1 ടൈം ഉള്ളതേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 7 2s are 14 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് 10 വരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. 14 എന്നുള്ളത് 10നേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 ടൈമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 1 ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്. എന്നിട്ട് 7 1 is 7 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക. ദെൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ആൻഡ് പുട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ. ഇവിടെ എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ 7 count up to 0. It's not possible. So you take this 1 also from here. So 0 will become, 1 will become 0 and this 0 will become 10. That is after 7 count up to 10. What's the answer? After 7, 8, 9, 10. You got 3. Now which is the next digit? That is the digit in tens place. That is 6. Write that 6 down. Okay. Now how many times 7 in 36? Now we got 36 here. How many times 7 in 36? അതായത് 7ന്റെ ടേബിളിൽ 36 വരുന്നു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടേബിൾസ് നല്ല തറവായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ്? 7 5s are 35. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 7 5s are 35. സോ 7 5s are 35 വരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ 36 ഉണ്ടല്ലോ. we have 36 here and 7 5s we got 35. Now what is the next one? 7 6s are 42. 7 6s are 42 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 36നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 42 അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 7 6s are 42 എന്നുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ 36നേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. 36നേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ളത് 35. അപ് ടു 36 വരെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. 42 എന്ന് പറയുന്നത് 35നേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് 36നേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ റൈറ്റ് 5. 7 5s are 35 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഈ 6 എന്ന അതായത് 10s പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റിന് മുകളിൽ എഴുതുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് 35 ഹിയർ. Then do the subtraction. After 5 count up to 6. You will get 1. 3 minus 3 is 0. We can't, no need to write that. Now what is the next digit? 4, isn't it? Write that 4 down. Then how many times 7 in 14? Now we got 14, isn't it? How many times 7 in 14? 7 2s are 14. So write in 1's place 2. 7 2s are 14. Okay. Then do the subtraction. You will get 0 as the remainder. അപ്പോൾ 0 റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് വരെ, അതായത് നമുക്കിനിയും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്കിനിയും ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ല. അത്രയും അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഡിവൈസർ കൊണ്ട് ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും നമ്മൾ അതായത് ഡിവൈസറിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഓരോ ഡിജിറ്റും താഴോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇറക്കി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡിവിഡൻറ്റിലെ ഓരോ ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും താഴോട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. Now we have done examples of examples where the digit on the extreme left of the dividend was equal to or greater than the divisor. Okay, now we take up examples where the digit on the extreme left of the dividend is less than the divisor. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ്, അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ 8064 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഒന്നുകിൽ 7നോട് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ 7നേക്കാൾ വലുതോ. ഈ കേസിൽ വലുതാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ളതും എന്താണ്? 2നേക്കാൾ വലുതാണ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റ്. അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തത് 484/4 എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 4 എന്ന ഡിവൈസറിൻ്റെ തുല്യമായ നമ്പറാണ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഒന്നുകിൽ ഡിവൈസറിനേക്കാൾ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസറിനോട് തുല്യമായത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈസറിനേക്കാൾ ചെറുതായ
ഡിജിറ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് 325 divided by 5. Okay, we have to draw a line like this, then draw the curve, then 5 outside, 325 inside this curve. Then is it possible to divide 5 by 3? അതായത് 3 എന്ന ഡിജിറ്റിനകത്ത് 5 എന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ? 3 എന്ന ഡിജിറ്റിൽ 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട് അല്ലേ, അല്ലാതെ 5 ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ടെൻസ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ 32 എടുക്കുക. 32 എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ 2 ഡിജിറ്റ് ചേർത്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇൻ 5's ടേബിൾ 32 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? അതായത് 5ന്റെ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ 5 എത്ര ടൈംസ് ആണ് 32 വരിക? അങ്ങനെ വരുമോ? നമുക്കറിയാം 5 6 are 30, 5 7s are 35. അപ്പം നമുക്ക് 5 6 are 30 എഴുതാം, 5 7s are 35 എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതാ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുക? 32ൽ 35 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം? അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ? 7 times 5 7 times ആയപ്പോഴാണ് 35. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 6 times ആയപ്പോൾ 30 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് 5 6 are 30. ഓക്കെ, 5 6 are 30. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ലൈൻ ആൻഡ് പുട്ട് ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ. ഇനി നമ്മൾ 2 minus 0 ചെയ്യുക. 2 minus 0 is 2. വാട്ട് ഈസ് 3 minus 3? 3 minus 3 0. അത് എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം 0യ്ക്ക് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 minus 0 2 എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഡൗൺ, ദാറ്റ് ഇസ് 5. നമുക്കിപ്പോൾ 25 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി 5 in 25 ഹൗ മെനി ടൈംസ്? അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 5 5s are 25. സോ എത്ര ടൈംസ് കിട്ടി നമുക്ക്? 5 ടൈംസ്. ആ ക്വോഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ 5 5s are 25 എന്നുള്ള ആൻസർ വേണം നമ്മൾ ഇത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുക ഡിവിഡൻറ്റ്. 2 minus 0 2 നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ 5 ഡിവിഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇത് നമ്മുടെ 5 5s are 25 കിട്ടിയ ആൻസറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 5 5s are 25. വാട്ട് ഈസ് 25 minus 25? ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം 0 എന്ന്. അല്ലാതെ 2 പ്രാവശ്യം 0 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5 minus 5 0, 2 minus 2 0 എന്ന് എഴുതണ്ട. 25 minus 25 is 0. Now I will show you a 4-digit number. Division of a 4-digit number. 6304 divided by 8. Okay, 6304 divided by 8. Now in 8's table how many times 63? See, first of all we have to consider 6. Is it possible? In 8's ടേബിളിൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടുമോ? 8നേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് 6 അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ കൺസിഡറിങ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിവൈസർ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ്, isn't it? That is, the example is where the digit on the extreme left of the dividend is less than the divisor. സോ ഇൻ 66 പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുക, അതായത് 63 എന്ന് എടുക്കുക. ഇനി 8's ടേബിളിൽ 63 എത്ര ടൈംസ് ആണ്? അപ്പം നമ്മൾ 63 എന്ന നമ്പർ 8's ടേബിളിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 8 7s are 56 വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെയോ 8 8s are 64. അപ്പോൾ 63 എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് 8 8s are 64 ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയാം 63യേക്കാൾ വലുതാണ് 64, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. 8 7s are 56 ആണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? 8 7s are 56. അതേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ദെൻ പുട്ട് ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ. ഇനി ആഫ്റ്റർ 7 ക്യാൻ യു കൗണ്ട് അപ് ടു 3? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ borrow 1 from 6. It will become
5 and this 3 will become 13. After 6, when you count up to 13, you will get 7. After 6, when you count up to 13, you will get 7. Count and find out, okay? 5 minus 5 is 0. No need to write that. Next digit down, that is 0. Again, you have to think about, how many times 8 in 70. The same way, 8 8s are 64, 8 9s are 72. 8 9s are 72. 72 is greater than 70, so you can't take 8 9 times because 72 is greater than 70. So what you should think, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് 8 8s are 64. So you can write 8 here, 64. Then put the subtraction sign and draw the line. Is it possible after 4 up to 0 to count? No. So borrow 1 from 7. So 7 will become 6 and 0, 10. After 4, count up to 10. What's the answer you'll get? 6. Okay. Again 6 minus 6 is 0. No need to write no need to write that. Okay. Then next digit 4 down. Now we got 64 here. Now 8 how many times in 64? 8 8s are 64. 8 8s are 64. So what is the answer? 64 minus 64 is 0. That means you got the remainder 0. And the quotient 788. Divisor 8. And the dividend is 6304. With this we finish today's portion, children. We can continue in the next class. Okay. Bye. Thank you.